El rumor se deslizaba por Manhattan como humo bajo una puerta cerrada. Lo susurraban los conductores de Uber a la medianoche, lo escribían en mensajes secretos entre empleados, lo repetían en cada bar dentro de 10 cuadras del exclusivo rooftop Hale 77. Nadie podía durar más de una noche trabajando para Julian Hale. Nadie. Su nombre era pronunciado con miedo, como si fuera una leyenda oscura hecha de hielo, dinero y silencios mortals. Algunos dicen que jamás alzaba la voz, pero que podía destruir una vida con una sola mirada. Otros aseguraban que tenía reglas tan estrictas como un cuartel militar. No hacer contacto visual entre las doce y las dos. No ruidos bruscos. No acercarse demasiado. No reaccionar cuando él cambiaba. Quien rompía una sola de esas reglas, salía llorando antes del amanecer. Esa noche, el rumor sumó otro nombre a la lista. A las 11:58, una bartender llamada Tessa salió tambaleando por la puerta de servicio bajo la lluvia. El maquillaje corrido, el rostro pálido, los tacones rotos golpeando contra el pavimento. Es un monstruo, salazaba mientras huía. Cambia cuando liga la medianoche. Dos empleados de limpieza intercambiaron miradas bajo el toldo. Otra más, murmuró uno. La tercera mes. Adentro, el ambiente era perfecto. Vidrio, cromo, luces violetas, vistas infinitas de la ciudad. El tipo de lugar donde los millonarios serán traídos y los influencers fingían felicidad. Pero bajo esa perfección había una tensión invisible. Todos sabían que faltaban 2 minutos para la medianoche. En el ascensor de empleados, subiendo desde el lobby, había una joven de 27 años llamada Harper Quinn. Pelo castaño recogido bajo un gorro sencillo. Ojos cansados de alguien que ha sobrevivido a cosas peores que un jefe cruel. En el bolsillo llevaba su certificado de bartender doblado varias veces. Había tomado 3 autobuses desde Queens para llegar. Tenía exactamente $45 en su cuenta bancaria. Y su hermano menor hospitalizado. Ese trabajo no era un lujo. Era una necesidad desesperada. Cuando las puertas se abrieron, Harper entró al rooftop como quien entra a una tormenta. Algunos empleados la miraron con lástima. Otros con pena anticipada. Un cocinero murmuró que se veía demasiado esperanzada para alguien que no pasaría del amanecer. Harper no se detuvo. Ajustó su delantal. Tocó las botellas como si reconociera viejos instrumentos. Y colocó detrás de la barra. Entonces, el ambiente cambió. El air se volvió pesado. Las conversaciones se apagaron. Incluso la música pareció contener la respiración. Julian Hale apareció al fondo, junto a la pared de cristal que enmarcaba la ciudad como una pintura viva. Alto, vestido de negro, con el viento llegando con su abrigo como si incluso la noche lo obedeciera. Miraba Manhattan como si buscara algo perdido entre las luces. Alguien susurró su nombre. Harper levantó la vista sin saber exactamente por qué. Sus ojos se cruzaron con los de él por menos de un segundo. Fríos, calculadores, y heridos. El corazón de ella dio un salto, pero no bajó la mirada. Julian parpadeó apenas, sorprendido, y volvió su atención a la ciudad. Un joven de limpieza murmuró. Está acabada. Nadie lo mira a los ojos y sobrevive. Pero Harper se quedó. Ella no había venido a huir.
Había venido porque la vida de su hermano dependía de eso. La medianoche se acercaba. Julian Hale no era solo un multimillonario. Era el imperio más temido del sector nocturno. Dueño de 20 hotels de lujo, 8 rooftops, inversions imposibles de contar. La prensa lo llamaba genio. El mundo lo llamaba intocable. Sus empleados lo llamaban medianoche. Porque algo en él cambiaba exactamente a las 12. Años atrás, su hermano menor, Chase, había muerto de una sobredosis en uno de sus propios locales. Julian lo encontró sin vida. Las luces. La música. El ruido. Todo quedó tatuado en su mente como una maldición. Desde entonces, controlaba cada estímulo a esa hora. Las luces bajaban. El sonido se apagaba. El contacto humano se limitaba. No era crueldad. Era trauma disfrazado de poder. Pero nadie lo entendía. Y entre todos, había uno que se entendía muy bien cómo usar ese miedo a su favor, Evan Cross. Ex-gerente despedido tras la muerte de Chase. Vengativo. Ambicioso. Manipulator. Había vuelto al sistema usando trampas legales. Y ahora era supervisor. Cuando vio a Harper entrar tan tranquila, sonrió. Ya había decidido que ella sería su próximo sacrificio. Harper, por su parte, venía de otra guerra. Criada en un apartamento pequeño. Huérfana desde los 19. Madre muerta. Hermanito enfermo. Diagnóstico brutal, leucemia. Tratamientos caros. Deudas imposibles. Trabajos agotadores. Noches sin dormir. Ella no sabría rendirse en quisiera. La esperanza no era una emoción para ella. Era una obligación. Esa primera noche, Evan empezó a presionarla de inmediato. Le dio órdenes confusas. Bebidas fuera del menú. Insumos escondidos a propósito. Clients difíciles. Trampas sutiles. Harper no cayó. Preparó cada cóctel con una precisión casi artística. Anticipó errors. Detectó miradas peligrosas. Evitó un acoso sin armar escándalo. Y lo hizo todo sin perder la calma. Evan empezaba a odiarla. Cuando Julian se acercó por primera vez a su barra, revisó un cóctel en silencio. Demasiado amargo, murmuró. A veces el amargo no es un error, señor, respondió ella sin temblar. A veces es equilibrio. Él no estaba acostumbrado a eso. Y entonces llegó la medianoche. Las luces bajaron. El sonido se transformó. El aire se tensó. Evan empujó a propósito a Harper. Un destello de cámara explotó desde el balcón. Julian se congeló. Respiración agitada. Mano temblando. El recuerdo regresando como un puñal. El personal se preparó para el desastre. Pero Harper no gritó. No corrió. No reaccionó. En silencio, preparó una taza con agua caliente, jengibre y limón. La puso frente a él sin mirarlo directamente. Y se apartó. Julian tomó la taza con manos inestables. Respiró. Por primera vez en años, la medianoche no terminó en gritos. Evan observó desde la sombra, con rabia creciendo en el pecho. Aquella chica no solo había sobrevivido, había hecho lo imposible. Y esa noche, sin saberlo,
había cambiado el destino del hombre más temido de Manhattan. La mañana siguiente llegó demasiado rápido para Harper. Había dormido apenas 2 horas en una silla dura del hospital, con la cabeza apoyada junto al brazo de su hermano. Liam abrió los ojos débilmente y le regaló una sonrisa cansada. ¿Sobreviviste al trabajo de los ricos?, murmuró. Harper sonrió sin saber cómo explicar que había sobrevivido a algo mucho más grande que hombres con dinero. Le tomó la mano, le prometió que pronto volvería con buenas noticias, y regresó a Hale 77 sin imaginar que esa noche sería aún peor que la primera. Cuando llegó, el ambiente era distinto. Más pesado. Más frío. Algunos empleados evitaban mirarla. Otros la observaban con una mezcla de curiosidad y advertencia. Evan la estaba esperando. Se acercó con una sonrisa falsa que no llegaba a los ojos. Anoche tuviste suerte, le dijo en voz baja. Aquí la suerte no se repite. Le asignó el turno más difícil, en la zona VIP, con clientes problemáticos y exigencias imposibles. Lo hizo a propósito. Quería que falara frente a todos. Harper sintió el peso de la prisión, pero no retrocedió. Se colocó detrás de la barra con la misma calma de la noche anterior. Sin embargo, esa vez Evan no solo quería verla cometer un error, quería humillarla públicamente. Delante de todos, fingió revisar su estación y volcó una bandeja llena de copas sobre el piso mojando su uniforme. Desquito grave, dijo en voz alta. Algunas risas se escaparon entre los clientes. Harper se agachó en silencio, limpiando el desastre mientras la vergüenza lo ardía en el rostro. Nadie la defendió. Desde el fondo del salón, Julian observaba sin intervenir. Su expresión era impenetrable. Todos asumieron que disfrutaba la escena. Minutos después, Evan anunció que una botella de licor exclusivo había desaparecido de la estación de Harper. La acusación cayó como un martillo. Robar en Hale 77 era sentencia inmediata. Dos guardias se acercaron. El murmullo creció. Harper sintió un nudo en el estómago, pero alzó la mirada con firmeza. Negó la acusación sin gritar, sin llorar, sin suplicar. Evan esperaba verla quebrarse. No ocurrió. Entonces, algo inesperado sucedió. Julian se acercó en silencio. Tomó la tablet del inventario, revisó los registros y señaló la hora exacta en que la botella había sido movida, cuando Harper no estaba en la barra. Todas las miradas se volvieron hacia Evan. Por primera vez, su sonrisa tembló. Debe ser un error del sistema, murmuró. Julian no respondió. Solo le devolvió la tablet con una mirada que heló el aire. Esa noche, Harper entendió algo, no estaba sola. Pero también comprendió que la guerra apenas comenzaba. Horas después, recibió una llamada del hospital. El tratamiento de Liam debía adelantarse. Más dinero. Más prisión. Más miedo. Harper resistió las lágrimas, se puso de nuevo el delantal y volvió a la barra como si nada pasara. Nadie debía ver su debilidad. Evan, desde lejos, la observaba con rabia. Su plan no había salido como esperaba. Y eso lo hacía aún más peligroso. Julian, en cambio, no podía dejar de pensar en ella. No en su habilidad. En su silencio. En su forma de resistir sin pedir compasión. Por primera vez en años, alguien dentro de su imperio no reaccionaba con miedo,
sino con dignidad. Y eso, para ambos, cambiaría todo. La tercera noche comenzó con un silencio extraño en Hale 77. No era el silencio respetuoso de la medianoche, era uno lleno de sospechas. Evan caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, murmurando órdenes, moviendo países como un jugador desesperado. Después de la humillación del inventario, su rabia ya no era discreta. Ahora era personal. Harper llegó más temprano de lo habitual. Apenas había pasado por casa. Liam estaba peor. Más pálido. Más débil. El médico había sido claro, sin el nuevo tratamiento, el tiempo se agotaba. Ella besó la frente de su hermano, escondió el miedo en el bolsillo junto al delantal, y volvió a enfrentar la noche. Evan había preparado algo más oscuro que simples sabotajes. Esa vez, alteró pedidos en el sistema para que las cuentas no cuadraran únicamente en la estación de Harper. Cada diferencia era anotada. Cada moneda faltante era una acusación invisible. Los números no mienten, decía con falsa calma frente a los supervisors. Harper sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Trabajaba más rápido. Más preciso. Pero la trampa ya estaba armada. A medianoche, todo explotó. Evan interrumpió la música con un golpe seco sobre la barra. Anunció una auditoría inmediata. Delante de clientes, empleados y guardias. El conteo arrojo un faltante absurdo. Un monto imposible. Las miradas se clavaron en Harper como cuchillos. Alguien murmuró, ladrona. Otro negó con la cabeza. La vergüenza subió como fuego por su cuello. Revisen, dijo ella con voz firme. No tengo nada que esconder. Los guardias dudaron. Evan sonrió. Justo entonces, Julian apareció desde el fondo del salón. No habló. Simplemente observó los datos con atención fría. Algo no lo cuadraba. Las cifras se repetían con un patrón exacto. Demasiado perfecto. Demasiado limpio para ser un error humano. Ordinó revisar las cámaras. El video mostró una verdad distinta. Evan entrando varias veces a la estación de Harper cuando ella no estaba. Moviendo cajas. Cambiando botellas. Alterando el flujo de ventas. El silencio se volvió absoluto. Nadie respiraba. Evan tartamudeó una excusa. Demasiado tarde. Julian solo dijo una frase. Retirate del salón. Ahora. No fue un despido. No fue un castigo. Fue una advertencia. Esa noche, Harper no fue arrestada. Pero tampoco descansó. Porque sabía que Evan no había perdido, solo había retrocedido. Después del cierre, Julian se acercó por primera vez sin reproche. ¿Por qué soportas tanto sin cuidarte? Preguntó. Harper bajó la mirada. ¿Por qué no tengo el lujo de rendirme? Por primera vez, Julian no vio a una empleada. Vio a alguien luchando contra algo más grande que él mismo. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, dos personas entendieron que sus heridas se parecían más de lo que imaginaban. Y Evan, desde la sombra, juró que la destruiría. La cuarta noche cayó sobre Hale 77 con un peso diferente. Ya no era solo tensión, era amenaza. Evan no había sido despedido, y eso lo volvía más peligroso que nunca. Ya no llegaba a esconderse.
Ahora caminaba por el lugar con una frialdad abierta, como un animal herido que solo busca morder antes de morir. Harper llegó tarde por primera vez. Venía del hospital. Liam había sufrido una recaída repentina. El médico pidió una suma de dinero inmediata para iniciar el nuevo tratamiento. Una suma que Harper no tenía. Sus manos temblaban mientras se colocaba el delantal. Esa noche, por primera vez desde que empezó, no tenía fuerzas, pero igual se cuidó. Evan aprovechó su debilidad. La sobrecargo de pedidos imposibles. La cambio de estación 3 veces seguidas. Hizo que trabajara sin descanso, sin agua, sin pausas. Hasta que el cuerpo de Harper empezó a fallar. Le temblaban las piernas. La vista se le nublaba. Pero seguía sirviendo. Una copa más. Un cliente más. Un esfuerzo más por su hermano. Cerca de la medianoche, todo su mundo se apagó. Harper se desplomó detrás de la barra. El sonido del vaso al romperse fue como un disparo. Todo se detuvo. Los clientes se quedaron en silencio. Los empleados corrieron. Evan fingió sorpresa. El esters hace daño, dijo con falsa compasión. Pero Julian no se movió. Camino lento. Se arrodilló junto a ella. Vio el rostro pálido. Los labios sin color. Y algo dentro de él se rompió. Ordenó cerrar el bar de inmediato. Una decisión impensable. Perder millions en una noche por una simple bartender. Mientras la ambulancia se la lavaba, Julian la sostuvo de la mano sin soltarse. En el hospital, escuchó la verdad completa. El hermano. El cáncer. Las deudas. La batalla silenciosa que ella escondía tras cada sonrisa. Por primera vez, entendió el tipo de guerra que Harper libraba cada día. Esa madrugada, Julian hizo algo que nadie esperaba. Pagó el tratamiento completo de Liam. No como un favor. No como caridad. Como una deuda de respeto. Evan, al enterarse, sintió que el control se lo escapaba de las manos. La chica que debía caer, ahora estaba protegida. Y cuando un hombre como él pierde el poder, solo queda una opción, destruirlo todo. Desde esa noche, la guerra ya no sería silenciosa. Harper despertó en el hospital con una presencia silenciosa a su lado. Julian estaba sentado en la silla, con el saco colgado del respaldo y el rostro cansado por una noche sin dormir. Por un instante, ella pensó que sanaba. Pero cuando intentó incorporarse, él se levantó de inmediato para ayudarla. Lo explicó lo ocurrido, sin adornos. El desmayo. El diagnóstico de agotamiento extremo. Y, finalmente, la noticia que le cortó el aliento, el tratamiento completo de su hermano ya estaba pagado. Harper rompió en llanto por primera vez desde que todo había empezado. Pero esa paz duró muy poco. Evan descubrió la verdad esa misma tarde. Supo que Julian había intervenido, que Harper ya no era solo la nueva. Para él, eso solo confirmó una cosa, había perdido el control del tablero. Y cuando un hombre así pierde el poder, no retrocede, ataca con todo. Esa noche, el bar estaba lleno de inversionistas importantes. Un evento clave para la imagen de Hale 77. Evan movió sus últimos países en silencio. Filtró documentos falsos a la prensa. Alteró grabations.
Hizo parecer que Harper había estado involucrada en un robo millonario semanas atrás. La historia explotó en redes justo a las once y 57. Bartender vinculada a fraude en Hale 77. El pánico se apoderó del salón. Los clientes comenzaron a mirar a Harper con odio. Algunos la insultaron. Otros exigieron que la sacaran esposada. Evan fingió sorpresa, fingió indignación, fingió proteger a Julian. No sabía en quién confiábamos, decía en voz alta. Harper quedó paralizada. Todo su pasado de humiliaciones regresó de golpe. La culpa, el miedo, el desprecio. Sintió que otra vez el mundo la aplastaba sin dar la oportunidad de defenderse. Pero esta vez, Julian no permitió que la destruyeran en silencio. Ordenó cerrar el bar frente a todos. Colocó su teléfono sobre la barra y proyectó en las pantallas internas cada movimiento de Evan durante semanas. Las cámaras ocultas. Los registros alterados. Las transferencias ilegales. El montaje se desplomó frente a todos como una mentira mal construida. La multitud pasó del odio al silencio. Evan trató de huir. No llegó a la puerta. Los guardias lo detuvieron. La policía ya venía en camino. Los inversionistas miraban aterrados. El hombre que había humillado a tantos, que había destruido carreras desde la sombra, ahora temblaba frente a todos. Harper lo observó sin una sola palabra. Por primera vez, el poder cambiaba de manos. El nombre de Evan Cross apareció en todos los titulares al amanecer. Fraude, sabotage, extorsión, manipulación de registros, lavado de dinero. Cada mentira que había tejido durante años se desmoronó en menos de 12 horas. El mismo hombre que había humillado a empleados, destruido carreras y jugado con el miedo de todos, ahora estaba solo, esposado, derrotado públicamente. El karma no llegó lentamente, cayó como un rayo. Hale 77 cerró por 3 días. No por escándalo financiero, sino por algo más profundo, por respeto. Julian ordenó una auditoría completa, limpió cada departamento, protegió a quienes habían sido usados en silencio. Muchos empleados lograron por primera vez no de miedo, sino de alivio. La pesadilla había terminado. Harper no regresó de inmediato al trabajo. Permaneció en el hospital con Liam. El tratamiento comenzó a hacer efecto. Su color regresó poco a poco. Sus fuerzas también. Una tarde, mientras ella lo leía en voz baja, él le tomó la mano y sonrió como no lo hacía desde hacía meses. Lo lograste, le dijo. Harper cerró los ojos para que él no viera las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no daba tanto miedo. Julian la visitó días después. Sin guardaespaldas. Sin traje. Solo un hombre cansado, pero distinto. Le pidió perdón. No por Evan, sino por haber permitido que el terror gobernara su imperio durante tanto tiempo. Le confesó la verdad sobre su hermano, Chase, y la culpa que lo había consumido durante años. Harper escuchó sin juzgar. Porque entendía ese tipo de dolor. Lo había vivido. Tú no me salvaste solo a mí, dijo Julian. Me obligaste a cambiar. Cuando Harper regresó a Hale 77, ya no lo hizo como una simple bartender. Julian le ofreció dirigir la capacitación de nuevos empleados bajo una nueva filosofía, respeto absoluto. Nadie volvería a trabajar con miedo.
Nadie volvería a ser humillado para entretener al poder. Los rumores cambiaron. Ya no se decía que ninguna chica duraba más de una noche. Ahora se decía que una sola chica había sido suficiente para transformar al hombre más temido de Manhattan. Evan fue sentenciado meses después. Sin aplausos. Sin cámaras. Solo con el peso de todo el daño que había causado. Nadie fue a verlo. Nadie habló por él. Why Harper? Harper siguió sirviendo bebidas, sí. Pero también empezó a construir algo más grande. Un fondo de apoyo para empleados enfermos. Un programa de capacitación para jóvenes sin recursos. Un camino para quienes nunca tuvieron una oportunidad. Porque ella nunca olvidó lo que significaba ser invisible. Una noche, semanas después, a las 12 en punto, las luces de Hale 77 bajaron suavemente. La música se convirtió en un susurro. Julian respiró profundo, sin temblar. Harper, desde la barra, le sirvió la misma infusión de jengibre y limón. Y ambos supieron que el pasado ya no mandaba.